Now the next unit is oscillators and timers. Now we'll discuss what is the oscillator. Suppose if you see an amplifier which has some gain A, to which we apply some input and obtain V0 as the output. Therefore V0 is equals to A gain into input. It is in open loop configuration, but in which gain is very infinite value. So to avoid this problem, we are going for feedback, that is negative feedback and positive feedback. If you see negative feedback, ఎలా ఇస్తాము అంటే which has some amplifier with gain A and some feedback network is taken here. That is, if you take a open loop amplifier, it is Vi and the output is V0. That V0 is given as input to the feedback network, from which we obtain the Vf feedback voltage at the output of the feedback network. That is given to the again to this input. This is the negative feedback. That means ఇక్కడ సమ్ నెగిటివ్ అనేది చేస్తామంట, Vi minus Vf అని చేస్తామన్నమాట. Suppose initially if you take the value of 2i as external value, Vi is equal to 2 means we are external taking some value is equal to 2. That means it produces a V0 is equals to 2. If the gain of the amplifier is 1 means then V0 is equals to 1 into Vi కాబట్టి Vi we assumed as a 2. That means V0 is equals to 2 వచ్చింది. Then that same 2 is comes to here. Then which produces again this network feedback also beta is equals to 1, where beta is called as the feedback ratio. Then Vf is equals to ఏమవుతుంది అంటే beta into V0 అవుతుంది. Then its value is 1 అనుకున్నప్పుడు Vf is equals to ఏమవుతుందండి V0. That means Vf value కూడా 2 వచ్చింది. దట్ మీన్స్ దట్ 2 ఈజ్ గోస్ టు హియర్. అగైన్ మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అంటే ఈ సిగ్నల్ని ఇక్కడ నుంచి వచ్చే సిగ్నల్ దట్ ఈస్ Vi ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఎంత వస్తుందండి 2 అనేది వెళ్తుంది కదా, దట్ ఈస్ 2 minus 2 ఈజ్ 0. దట్ మీన్స్ నౌ ఇట్ బికమ్స్ 0. అగైన్ ఇక్కడ నుంచి సమ్ Vd అనుకోండి, డిఫరెన్స్ ఆఫ్ Vi minus Vf, where Vd is equals to Vi minus Vf అనుకుంటే 2 వచ్చింది. ఇక్కడ నుంచి కూడా 2 వచ్చింది, 2 minus 2 is equal to 0 అయింది. అగైన్ V0 is equals to A into Vd కాబట్టి where A is equals to 1 అనుకుంటే 1 into 0 means 0. Therefore V0 value 0 అయింది. That means the same 0 comes here. Again which is beta into V0, where beta is equals to 1 కాబట్టి V0 is 0 కాబట్టి Vf కూడా 0. That means the same 0 goes to here. Again Vd is equals to ఏంటంటే Vi minus Vf కదా, ఇక్కడ Vi వాల్యూ ఎక్స్టర్నల్గా మనం తీసుకున్నాం 2 అని కాబట్టి which is 2 minus of Vf వాల్యూ 0 కాబట్టి then we obtained Vd is equal to 2. అగైన్ 2 వచ్చింది, ఇక్కడికి 2 వస్తుంది, ఇక్కడికి 2, ఇక్కడికి 2. నెక్స్ట్ 2 minus 2 is equal to 0 అంటే which is 2 0 2 0. Therefore the gain is నార్మల్గా లో వాల్యూ ఉందన్నమాట, which is in normal range. When gain is low, therefore which is a very high stable system. ఇది నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అండి. నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అంటే ఏంటి అంటే ఇన్పుట్ సిగ్నల్ని ఈ ఫీడ్బ్యాక్ సిగ్నల్ని డిఫరెన్స్ చేస్తామన్నమాట, Vi minus Vf చేస్తాం. నెక్స్ట్ పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అంటే ఏం చేస్తాము అంటే ఇక్కడ అగైన్ ఇక్కడ నుంచి Vi is equal to 2 ఎక్స్టర్నల్గా అప్లై చేస్తున్నాము. హియర్ ఇట్ ఈస్ Vd. అగైన్ ఇట్ ఈస్ ఎ యాంప్లిఫైయర్ విత్ A is equals to 1. నెక్స్ట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ V0, హియర్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తాం మనము పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ చేస్తాం. అగైన్ ఇనిషియల్లీ వెన్ Vi ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, ఇనిషియల్గా ఇక్కడ నుంచి ఏం రావట్లేదు కాబట్టి 0 కదండి. దట్ మీన్స్ 2 + 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అంటే ఇక్కడ నుంచి ఏమొస్తుంది, ఇక్కడికి మళ్ళీ 2నే వస్తుంది. ద సేమ్ 2 కమ్స్ టు హియర్. అగైన్ ద సేమ్ 2
goes to here. Now if you see, VD is equal to VI plus VF కదా, ఎందుకంటే యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఏ ఫీడ్బ్యాక్, పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ కాబట్టి VI ప్లస్ VF అనుకుంటే VI వాల్యూ ఈజ్ 2, VF వాల్యూ ఈజ్ ఆల్సో 2. దట్ మీన్స్ 2 + 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందండి 4 అయింది. నెక్స్ట్ అదే 4 ఇక్కడికి వచ్చింది. నెక్స్ట్ సేమ్ 4 ఇక్కడికి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 4. నెక్స్ట్ 2 + 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 అయింది. దెన్ ఇట్ ఈస్ 6, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో 6, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో 6. నో 2 + 6 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 8, దెన్ 8. అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుందండి, ద వాల్యూ ఆఫ్ V0 ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్. యాజ్ ద అవుట్పుట్ వాల్యూ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్, గెయిన్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. బికాస్ A ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V0/VI. యాజ్ V0 వాల్యూ అనేది ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, 2, 4, 6, 8 అట్లా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ యాజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ V0 ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్, గెయిన్ ఆల్సో డిక్రీజింగ్, బట్ ద సిస్టమ్ బికమ్స్ అన్స్టేబుల్. ఎందుకంటే మనము విత్ ఇన్ ద లిమిట్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఆ సిస్టమ్ని స్టేబుల్ అనుకొని మనం ఆపరేట్ చేయగలుగుతాం. అది మన అవుట్ ఆఫ్ ద హ్యాండ్స్ వెళ్ళింది అంటే, సపోజ్ ఇది ఇలానే ఇన్ఫినిట్ వరకు వెళ్ళింది అనుకోండి, ద సిస్టమ్ బికమ్స్ అన్స్టేబుల్ కదా. దట్ మీన్స్ విచ్ వీ కాంట్ ఆపరేట్ బై యూజింగ్ సమ్ ఎక్స్టర్నల్ ఇన్పుట్. సో దీనికి సమ్ డిసడ్వాంటేజ్ ఉందండి. ఏంటి, when we give positive input and when the external input is given, then the system goes into unstable. To avoid this problem, here it is a amplifier with gain A, for which it is VD, and we obtain V0. Again this same V0 is applied to feedback beta, feedback network. That means the input to this is V0 and the output of it is a feedback voltage. Next, that is given as a summer. Now we are applying positive input. ఇక్కడ ఏం చేసామండి, we applied external input. Here we make external input as 0. That means ఈ feedback అనేది ఇన్పుట్ లాగా వెళ్తాయి అన్నమాట. There is no external input. That means VI is equal to 0 అవుతుంది. Now if you see here, V0 is equals to VD into A. Now if you see here, VF is equals to beta into V0. Next if you see here, VD is equals to VI plus VF. Sum of them current towards the node is equal to sum of them leaving the node. కాబట్టి VD ఇది నోడ్ నుంచి వెళ్తుంది కాబట్టి it is equals to టువర్డ్స్ ద నోడ్ వస్తుంది. ఏంటో చూసుకోవాలి, VI ప్లస్ VF వస్తుంది కాబట్టి VI ప్లస్ VF. వేర్ ఇక్కడ ఇది చూసారనుకోండి, VD ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏంటి, V0/A ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు VI ఇంటూ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ బీటా ఇంటూ V0 కదండి. దట్ మీన్స్ ఇఫ్ యూ టేక్ V0 యాజ్ కామన్, 1/A మైనస్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు VI. అంతేనా, ఈ మైనస్ బీటా ఇంటూ V0ని లోపలికి తీసుకొచ్చాను. నెక్స్ట్ V0 కామన్ తీస్తే 1/A మైనస్ B. నౌ ఇఫ్ యూ టేక్ V0, 1 మైనస్ A ఇంటూ బీటా/A ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు VI కదండి. నౌ హియర్ we assumed VI is 0. That means there is no external input. That means its value is equals to 0. That means 1 minus A beta into A is also equal to 0. That means 1 minus A beta is equal to 0. That means A beta is equals to 1. That means amplifier gain into feedback network ratio or feedback factor is equals to 1. That means A beta must be greater than or equals to 1. And again if you see here, it is a real number, there is no imaginary terms, therefore its angle is either 0 or 360. ఎందుకు ఇలా అన్నాను అంటే, ఇప్పుడు మనము కాస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇప్పుడు ఇదే కదా ఎక్స్ ప్లస్ ఐవై కాంప్లెక్స్ నెంబర్. దట్ మీన్స్ కాస్ టీటా ప్లస్ ఐ ఇంటూ సైన్ టీటా అనుకున్నాం. హియర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ 1. దట్ మీన్స్ ఇమాజినరీ టర్మ్ ఈజ్ 0 కాబట్టి ఈ టర్మ్ ఏం లేదండి.
దట్ మీన్స్ కాస్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. కాస్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఎప్పుడు అవుతుందండి? ఐదర్ కాస్ 0 అయిన ఉన్నప్పుడు అవుతుంది, లేదంటే కాస్ 2π ఉన్నప్పుడే కదండి అయ్యేది. దేర్ ఫోర్ యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఆర్ 360 డిగ్రీ.